মানে পড়ি আর কি। রেকর্ডের লিংকটা আমি দিয়ে দিব, কারণ আমি আমার খেয়াল নেই দেওয়ার কথা আর কি, নাহলে আমি দিয়ে দিতাম, খেয়াল ছিল না, একটু বিজি ছিলাম, যাই হোক। ওকে, তো আমরা এখানে কোয়েশ্চেনটা পাচ্ছি, একটু নতুন কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনটা দেখেন, একটা কোয়েশ্চেনে চাচ্ছে যে patient is having non small cell lung cancer and which of the following is a contraindication to the surgery for this patient. So লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন ছিল, তাই না? যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন গুলো কিসের ক্ষেত্রে ছিল, যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন গুলো ছিল কাদের ক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করতে পারবো। সো the FEV1 was a ভাই major issue. 1.3 লিটার FEV1 ভাই, এটা FEV1 মানে 1.5 এর কম থাকলে আমরা করব না, যেটা পড়ছিলাম yes, এটা so হবে FEV1 1.3 লিটার। সেটা the FEV1, if the FEV1 is less than 1.5 liter, then we can proceed towards the surgery. Okay, so the contraindications, other contraindications are superior venous ম্যালিগন্যান্সি, বুকাল পোর্ট malignant প্যারালাইসিস, pleural effusion ম্যালিগন্যান্ট and প্লুরাল এফিউশন। okay, so if FEV1 is less than 1.5, then we can't go for surgery, okay, or operation. Okay, so here we have another clue or another information regarding lobectomy and pneumonectomy. So if FEV1 is less than 1.5 or FEV1 less than 2.5, so two category, FEV1 less than 1.5 and FEV1 less than 2.0. So if FEV1 is less than 1.5, we can't proceed towards the lobectomy. Okay, and if FEV1 is less than 2, we can't proceed toward the pneumonectomy. Okay, so it must be FEV1 have to be more than 2 for pneumonectomy, and FEV1 have to be more than 1.5 for lobectomy. Okay, this is the clue. Okay, this is the information that will be given in the question stem. Okay, so a 62-year patient comes to the respiratory clinic with some medical history of rheumatoid arthritis, and this patient also takes methotrexate. And the patient is also a pigeon fancier. Okay, there's some pigeon, he loves to keep pigeon or any kind of parts in the house, okay, in the roof, in his roof, and the auscultation is revealing crackles in the lung apex. So there is there's some crackles. In which zone there is crackles? হ্যাঁ, মিথোট্রেক্স এর জন্য তো লোয়ার No. What I have asked, হবে in ভাইয়া। which zone there is the crackles? In which zone there are crackles are there? এটা তো ওই যে occupational ভাই এটা তো এক্সটেন্সিভ, এটা তো যেটা ওই অ্যালার্জিক upper অ্যালভিওলাইটিস, এটা আপার জন্য হবে। আমার কথাটার আনসার দেন, আমার কথাটার আনসার দেন আগে বুঝি। কোন জোনে একটা বুঝি নাই ভাইয়া। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? না হ্যাঁ, হ্যালো, ভাইয়া বুঝি নাই কথাটা। ইন হুইচ জোন দেয়ার আর ক্র্যাকলস আর দেয়ার, কোন জোনে ক্র্যাকলস এর কথা বলছি? এপিসিস, রিভার্স ক্র্যাকস এর লাং এপিসিস, এটা তো এপিসিস ভাই আপার জন্যই তো হওয়ার কথা, আর এমনিতে তো এটা অ্যাপেক্সে, এটা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছি, লাংসের অ্যাপেক্স, তার মানে এটা কি আপার জোন লাং ফাইব্রোসিস, তাই না? এখন আপার জোন লাং ফাইব্রোসিস, এখানে হিস্ট্রি হচ্ছে, দেখেন হিস্ট্রি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, হিস্ট্রি টিস্যু ডিজিজ, হ্যাঁ, আর পিজন ফ্যান্সিয়ার, ড্রাগ খায় মেথোট্রেক্সেট, এই দুইটা জিনিস কিন্তু তার যায় লোয়ার জোন ফাইব্রোসিস থেকে। বাট here is a clue about pigeon fencing. This pigeon fencing can cause, we all know that it can cause extrinsic allergic alveolitis, okay, or hypersensitivity pneumonitis. So actually what will be the diagnosis? হ্যাঁ, এটা এক্সটেন্সিভ অ্যালার্জিক অ্যালভিওলাইটিস। Okay, so answer ঠিক আছে, বাট আপনারা যেটা আনসার চাচ্ছিলাম এটা একটু আমাকে বলবেন যে না, প্রথম বুঝিই নাই কি কোশ্চেন। so the crackles was in the upper zone or apex, and the
crackles in the apex, indicating that there is some fibrosis over the upper zone or apical zone. And the upper zone, the cause of upper zone fibrosis is extrinsic allergic alveolitis. And here in this case, the cause was pigeon fencing. তাই না? Pigeon fencing season হলে cancer কোন organism দিয়ে হয়? but কি যে এখানে ময়ূর না Aspergillus. no, pigeon fencing, blood season ভালো করে পড়বেন, এটা এটা একটু পড়বেন, হ্যাঁ, cancer কয়েকটা অর্গানিজম ছিল। ওকে, ঠিক আছে। ওটা তো যে ফার্মার লাং ছিল, তারপরে হলো ওই যে ইয়ে ছিল মেল্ট ওয়ার্কারের জন্য, ওটা তো অনেকগুলাই ইনক্লুডেড ছিল। এটা মেইনলি ক্লামাইডিয়া নিউমোনিয়া, হ্যাঁ, ক্লামাইডিয়া সিটাকোসিস, এটা ক্লামাইডিয়াস সিটাকো সিটা কি সিটাকাইটোসিস তো ভাইয়া, আর এটা ছিল একটা, ওটা এটার তো নাম সিটাকোসিস। বার্ড পলিনেশন হওয়ার। ক্লামাইডিয়াস সিটা কি তো হলো টিয়া পাখি, যেটা আর কি ইয়েস, প্যারট দিয়ে, মানে প্যারট, এখানে তোতা প্যারট। পাখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এখানে এখানে তো পিজন না, এটা তো মনে হয় এক্সটেন্সিভ অ্যালার্জিক অ্যালবিউটি, দুটো একটু পার্থক্য আছে। না, একই রকম, মানে এখানে আপনার হাইপার সেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস, এটা এভিয়ান প্রোটিন, এভিয়ান ইন্টারসেলুলারি দিয়েও হতে পারে, হ্যাঁ। Next. Okay, so the next question. So the patient, Afro-Caribbean patient, and the Afro-Caribbean lady of 45-year-old presented to the dermatology clinic, okay, with painful red lesion on the shin. আচ্ছা, আমাকে বলেন তো সার্কোডিয়াসিস এটার নাম কি বলেন তো? ইরাইথেমানোডাসাম। Yes, ইরাইথেমানোডাসাম আমরা অনেক কিছুতেই পাই, বাট ইরাইথেমানোডাসাম সবথেকে বড় একটা ডিফারেন্সিয়ালস ফর sarcoidosis. And in sarcoidosis, we all know that in sarcoidosis, chest X-ray can be normal, but most likely diagnosis should be সার্কোডিয়াসিস। আবার sarcoidosis. আফ্রো-ক্যারিবিয়ান আছে, ইরাইথেমানোডাসাম আছে, দুইটা। Yes. So the clue, so the information here that are given in the in STEM is chest X-ray normal. So normal chest X-ray আমরা পাইলে এটা মনে করব স্টেজ, এটা কি কোন স্টেজ নরমাল চেস্ট এক্সরে তো পাইতে পারি, তাই না? স্টেজ 1 কিন্তু, ঠিক আছে, জিরো ভাইয়া, জিরো, স্টেজ 0, yes. Okay, so next question is a patient of 49 years old having alcohol excess comes to the emergency department with fever, shortness of breath, and chest X-ray revealing the cavitating lesion. ক্লেফশিলা Very good. The alcohol plus cavitating lesion, দুইটা alcoholic patient or immunocompromised patient with with the features of shortness of breath and fever, and in the chest X-ray, if the chest X-ray shows a cavitary lesion, the most likely organism will be Klebsiella pneumoniae. Very good. Okay, so the Klebsiella pneumonia, another name of the Klebsiella pneumonia is Friedlander's pneumonia, typically occurs in the middle-aged alcoholic patients. So these are the differentials of cavitary lung lesion. So look at the Klebsiella. Okay. So a patient is having some kind of tumor or some kind of cancer in the lung, and it is actually small cell lung cancer. And the staging was done, and the stage is T1. That means there is no nodal involvement and no এই metastasis. সময় তো ভাইয়া So সার্জারি করা যাবে, মানে এটা তো সার্জারি করব। actually this is the মানে স্মল cancer. সেল লাং ক্যান্সারের এই কন্ডিশনে ভাইয়া এই গ্রেডিং এ তো সার্জারি করা যায়, T1 So N0 sometimes N0। actually small cell lung cancer. So small cell lung cancer, we all know that small cell lung cancer হ্যাঁ, early stage কনসিডারেশন অফ সার্জারি, জি। So the surgery will still plays role in the management of the most patient with small cell lung cancer in okay. So এটা হলো আমরা early disease, যেহেতু এটাকে আমরা অপারেশন করে ফেলবো। So small cell lung cancer আমরা জানি কি কি হতে পারে, সিআর হতে পারে, পুশিং হতে পারে, and এখান থেকে আমরা জানি ল্যাম্বর্ট-ডিটেন সিনড্রোম হতে পারে। এবং এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ভেরি আর্লি স্টেজ T1 থেকে T2, no nodal involvement, no metastasis, they are considered for surgery.
Okay, next question. A patient of 77-year-old comes to you with features of type 2 diabetes mellitus, and patient has shortness of breath also. So type 2 diabetes mellitus, shortness of breath, and the patient was given a course of amoxicillin. Okay, and on examination there is low blood pressure, evidenced by, or you can say the blood pressure is 88/60, and the respiratory rate is high. So I think they will ask you about the management, or they will ask you the carb score. Okay, here look at that. The age is score 1. One. Age is carrying the বিপি score 1. বিপি ভাইয়া ওই যে বিপিতে BP 2, 1. রেসপিরেটরি রোড 3 Yes. রেসপিরেটরি রেট 3, তারপর ভাই হচ্ছে এটা মানে ইন্ট্রাভেনাস কোঅ্যামোক্সিক্লাবেন ক্যালিথ্রোমাইসিন দিব, যেহেতু স্কোর 3 তাহলে তো আমরা এখন আইবি রুটে দিব, ওরালি তো খাইছে অ্যামোক্সিক্লাবেন। Yes, this very good. This patient is having having the score of 3 in the carb score. Okay, therefore the patient should be treated with intravenous antibiotic, and the intravenous antibiotic should be the coamoxiclav and the clarithromycin. Okay. Next question. And here's some information about the prognosis. Okay, so within 1 week, if the patient is having pneumonia, within 1 week fever should have been resolved, and within 4 weeks the chest pain and sputum production কমে যাবে, 6 week cough and breathlessness কমে যাবে, এবং within 3 months most of the symptoms should have resolved, বা fatigue থাকতে পারে, এবং 6 মাসের মধ্যে শুধু 6 মাসের মধ্যে পেশেন্ট গুলো নরমাল হয়ে যাবে। আর এক্স মনে রাখবেন, রিপিট এক্সরে আমরা কতদিন পর পর করবো? 6 weeks আফটার ক্লিনিক্যাল রেজলিউশন আমরা রিপিট একটা এক্সরে করব। তাহলে কোথাও দিয়ে আমরা কিন্তু এমনি একটা পেশেন্টের নিউমোনিয়া ওষুধ শেষ করলাম না, আমরা ওষুধ এক্সরে করবো না, আমরা এক্সরে করবো 6 সপ্তাহ পর। ওকে, কারণ আমাদের দেখতে হবে যে না এটা আসলে নিউমোনিয়া ছিল নাকি আসলে সেকেন্ডারি কোনো কারণ ছিল নিউমোনিয়ার, লাইক টিউমার বা কোনো ম্যালিগন্যান্সি কিনা। ওকে, so after 6 weeks the patient is having right-sided hemiparesis. Okay, so right-sided hemiparesis, and the CT scan is showing intracerebral hemorrhage, and the patient was given aspirin. Okay, he is given aspirin. দেখেন hemorrhage হয়ে গেছে বাট অ্যাসপিরিন দেওয়া আছে। বাট এখানে সমস্যা হচ্ছে, what is the most appropriate management with regards to oxygen therapy in the first 24 hours following admission? তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ছিল 96। এখন আপনাকে বলতেছে অক্সিজেন ম্যানেজমেন্ট আপনি কেমনে করবেন? তাকে কি অক্সিজেন থেরাপি দেয়া লাগবে না ভাইয়া? ইয়েস, যদি আমরা দেখি 92 এর নিচে আসে নাই, দেন আমরা অক্সিজেন দিব না, এটা তো 96 আছে। সো আমাদের মনে রাখতে হবে, if the oxygen level is less than 90 ভাই এটা তো মেইনলি তো টার্গেট হলো 94 থেকে 98 পর্যন্ত। yes, very good. Which one of the following pathophysiological changes are most responsible for emphysema? ভাই এটা কি অ্যালভিউলার সেলটা ডিস্ট্রাকশন, এটা ডিস্ট্রাকশন অফ অ্যালভিউলার সেলই তো ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় দিয়ে তো। Yes, actually the destruction of the alveolar wall. Okay, so what happens in emphysema? In emphysema there is destruction of the proximal bronchus, and this destruction leads to the dilatation of the bronchus. Okay, so destruction of the alveolar wall or bronchus, and this can be due to proteinase, any kind of proteinase enzyme. Okay, the enzyme that breaks the protein, okay, protein lineage of your bronchus or alveoli. Okay, so a patient with heroin addiction admitted following heroin overdose. Okay, so heroin, what heroin does? Heroin is a respiratory stimulator or respiratory suppressor. It's actually a respiratory suppressor. Okay, it suppresses our respiratory acidosis এর একটা heroin addicted তো respiratory acidosis, তাই না? No, heroin yes, you are right, but look at the respirator. My question was what heroin does with our lungs. Actually it suppresses the respiratory center. Okay, by suppressing the respiratory center, the patient is having due to the suppression, patient is having a respiratory rate of 6. So if a patient have respiratory rates of 6, they will retain carbon monoxide or carbon dioxide or not. ভাই এটা কি এটা 7.3, কার্বন ডাইঅক্সাইড 7.4, পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন 8.1, এটা actually they will retain বেড়ে যাবে ভাইয়া।
যে সি They will retain or থ্রি not? নাম্বারটা আর কি, 3 নাম্বার। Actually, they will retain ভাই carbon বের হইতে dioxide. পারবে না তো অক্সিজেনটা, কার্বন ডাই অক্সাইডটা Yes, ওই জন্য তো actually they বেড়ে will যাবে। retain carbon dioxide, তাই না? তো retain যদি জি করে তাহলে আমরা এখানে অ্যাসিডোসিস পাবো। এখানে অ্যাসিডোসিস কোন কোনটাতে আসে আমাকে তাই বলেন। 7.31 3-1 32 আর জি কোনটাতে অ্যাসিডোসিস, কোনটাতে কিন্তু অ্যাসিডোসিস নাই। না, এই দুইটাই হয়, কারণ এখন থ্রিটাকে অ্যান্সার মনে হচ্ছে যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড ইয়েটা। এখন দেখেন কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি আছে কোনটায়? বেশি ভাই আছে থ্রিতে, থ্রিতে, পার্সেন্টেজ অফ কার্বন ডাই থ্রিতে হবে অক্সাইড তো অ্যান্সার, যেহেতু এটা বের হইতে অপশনে পারবে না তাহলে সহজ ওইটাই কথা হবে। বলি, কোন অপশনে কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে কি আছে? থ্রিতে ভাইয়া। So carbon dioxide is high in the number 3 option, okay, that is 7.4, and the hypoxia, this is hypoxia also. Is this possible? Is it possible to have low carbon dioxide in respiratory acidosis condition? না ভাই পসিবল আসলে Actually, no, not possible. Okay, না। because most of the patient with respiratory acidosis will the cause of respiratory acidosis is the main pathophysiology of respiratory acidosis, retention of the carbon dioxide, okay, because of hypoventilation. Okay, so due to hypoventilation this patient will retain carbon dioxide, and this and the ABG, there will be high partial pressure of carbon dioxide along with low pH, okay, and the and the and the patient is, as the patient is hypoventilating, there will be hypoxia also, okay. এভাবে আপনাকে এক্সক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে আপনি প্রথম কথা আপনাকে বাদ দিতে হবে যে এটা আসলে পিএইচ থেকে বাদ দিতে হবে, অ্যাসিডোসিস হবে অলওয়েজ, তাই রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। সো রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এখানে দুটো কন্ডিশনে আছে, বাদ বাকিগুলোতে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। Next question is 43-year-old lifelong smoker was diagnosed emphysema. Okay, and further test has revealed this patient has alpha-1 antitrypsin deficiency. So, what is the main mechanism or what is the main role of alpha-1 antitrypsin in the body? Actually, প্রোটিন the answer is given here. That is protease inhibitor. Actually, it inhibits the proteinases enzyme in our body. Okay, so protease, it inhibits the protease enzyme always. Okay, so if you are having alpha-1 and having good level of alpha-1 antitrypsin, it will inhibit your proteinase enzyme. Okay, so if there is no alpha-1 antitrypsin level, it can't inhibit the proteinases, and these proteinases will destruct our or your any kind of lining, or mainly it will be damaging your lung airway, okay, lung parenchyma. Okay, so there will be emphysema or bronchiectasis. Okay, next question. Okay, so a patient is having some asthma actually, okay, and the patient is on asthma, and the age of the patient is 26 years, and the patient was prescribed salbutamol, beclomethasone, and the salmeterol. Okay, so the patient is on SAMA and ICS, right? And the patient actually is now patient found that the patient is actually pregnant. Patient is actually pregnant, and due to the fear of any kind of harm to the body, harm to the baby, the beclomethasone and salmeterol was withheld. Okay, so what you will do now? Is it okay to stop beclomethasone and steroid, beclomethasone and salmeterol? ভাই এটা ওই যে রিএশিওর এন্ড রিস্টার্ট ব্যাক্লোমিটাসোন এন্ড সালমেট্রল ইনহেলার। Yes, এটা তো actually প্রেগন্যান্সিতে আমরা কমাবো না, মানে অফ yes, করবো না, এটা ট্রিটমেন্ট চালাই যাবো। very good. All the anti-asthma drugs like salmeterol, ICS, Saba, Lama, Saba, all are safe for pregnancy. Okay, that's why we don't have to stop, and we have to reassure actually. Okay, so if any pregnant mother is taking, if any pregnant mother is having asthma and taking the anti-asthma medications, we have to reassure them, and we have to restart, okay, the asthma medication. Okay, so a 65-year-old lifelong smoker
with a significant mass medical history of asbestosis is investigated for lung cancer. Okay, so what is the risk of having lung cancer with asbestos exposure along with smoking? So we all know that smoking carries 50% 10 of chance, and 50% of, sorry, 5% of chance. No, not right, so not 5, sorry, 10% of having tenfold 10% increase এটা risk of cancer, and along with asbestos it will be 5 into 10. That means it will be 50. 50 50%. oh okay 50 So answer sorry if a patient is having exposure or having exposure of asbestosis, and he is a smoker, and the chance of getting chance of getting or chance of having lung cancer is actually 50 times increased than the normal patient. Okay. Spirometry is revealing the obstructive airway picture. Okay, so obstructive picture with limited bronchodilator reversibility, and the patient is having the patient is being suspected for the alpha 1 antitrypsin deficiency. Okay, so what is alpha 1 antitrypsin? Alpha 1 এটা হলো প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর অফ নিউট্রোফিল ইলাস্টেজ নিউট্রোফিল ইলাস্টেজ এটাই ভাইয়া। এটাই তো which বললাম। inhibits the neutrophil elastase. Okay, so next question. What is the likely cause of the patient's symptoms? Okay, so a 35-year-old patient presented to the emergency department with sudden onset right-sided chest pain. Okay, and this has just occurred during the last menstrual period. Okay, so right-sided chest pain, right-sided shortness of breath. This actually happened at the time of নিউমোনিয়া patient. Okay, মিনস্ট্রুয়াল okay, let me finish. On this occasion, this patient reports that the chest pain is severe actually. Okay, and the chest pain is radiating to the shoulder. আমাকে এখন পর্যন্ত বলতে পারবেন ঘটনাটা কি? এটা নিউমোনিয়া না, এটা নিউমোনিয়া না, একটা সাডেন অনসেটের। বা সরি ভাই এটা নিউমোথোরাক্স কি বললাম এটা নিউমোথোরাক্স এটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রাইট এটা এই যে ক্যাটামেনিয়াল নিউমোথোরাক্স এটা হলো মিনস্টেটিং উইমেনদের হয় এই ধরনের নিউমোথোরাক্স menstruating women. Likely 3 to 6% of patients can have spontaneous pneumothorax during the menstrual period. Okay, so actually this is catamenial. Catamenial means menstruation. Catamenial, another name of catamenial is menstruation. Okay, so catamenial pneumothorax, it's actually uncommon cause, but uncommon scenario, but it can cause pneumothorax. Okay. Next question. A 24-year-old female having the history of anxiety. Okay, anxiety, and the patient was hyperventilating secondary to the anxiety. So what will be the ABG finding of anxiety? আমাকে আগে বলেন এবিজি আমরা অ্যাংজাইটিতে কি করি? হাইপারভেন্টিলেট করি। হাইপারভেন্টিলেট করলে কি বের করে দিই? কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিই, তাই না? কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিলে কি হবে? এটা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস এটা ইয়েস, কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দিলে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হবে। সেখানে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস কোনটায় আছে বলেন তো? ভাইয়া এক নাম্বার 4 নাম্বার 5 নাকি 4 আর হলো 5 1 4 5। এখন দেখেন ভাইয়া তো কার্বন ডাই অক্সাইড ভাই এটা আগে শুনেন এটা আপু আগে শুনুন, আমি আনসার চাই না, প্লিজ আমাকে আনসার আগে বলেন না। আপনারা আমাকে অ্যাপ্রোচ বলেন, আমাকে শিখান। এই যে অ্যালকালোসিস আমরা পাইলাম এখানে, এখন কি হবে? পরের স্টেপটা কি হবে? কার্বন ডাই অক্সাইডটা কমে যাবে। পরের স্টেপে কার্বন ডাই অক্সাইড দেখবো আমরা। সো কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে কি হবে? কম হবে না বেশি হবে? কমে যাবে। কার্বন ডাই অক্সাইড কমবে। কার্বন ডাই অক্সাইড কোনটায় কম আছে? তিনটাতেই কম আছে, তাই না? ভাইয়া জি একটাতে নরমাল আছে, সরি এই দুটাতে কম আছে, বাট একটাতে নরমাল আছে। সো এটা বাদ, কার্বন ডাই অক্সাইড কখনোই নরমাল থাকা সম্ভব না। এখন তাহলে দেখেন আমাদের আনসার হবে 1 আর 4 এর মধ্যে, তাই না? জি 1 আর 4 এর মধ্যে কোনটা দিবেন আপনি?
আমরা 4 দিব, অক্সিজেনটা এখানে বেশি। প্রেসার অফ অক্সিজেনটা কমে যাবে, কারণ এখানে কোনো জানি আমরা হাইপোক্সিয়া হবে না। পেশেন্টগুলা এখানে হাইপোক্সিয়া কেন হবে আপু? এখানে না, ধরেন সে বেশি বেশি হাইপোক্সিয়া হবে না তো, হাইপারভেন্টিলেট এখানে করে অক্সিজেনটা ঠিক বেশি আছে, হয়ে যেমন যাবে। ধরেন ঠিক আছে, এইটা হ্যাঁ, অক্সিজেনটা এইটা বেশি হয়ে যাবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন কিন্তু যেমন বের করে অক্সিজেনটা দিবে, বেশি হবে, তেমনি কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে তো অক্সিজেন বেশি হবে। অক্সিজেন বেশি হবে। আচ্ছা, না জি না, ভাইয়া, কার্বন এইটাই। ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে অক্সিজেন বাড়বে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়লে অক্সিজেন বাড়বে না। কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে, সে আবার তো শ্বাস নিচ্ছে, শ্বাস নিয়ে অক্সিজেনটা বাড়ায় দিচ্ছে। জি ভাইয়া, এইটা। Okay, patient is having cystic fibrosis, and what is the chance of their next child having the carrier of cystic fibrosis gene? 50%। Cystic fibrosis কি autosomal dominant or recessive? রিসেসিভ না? Actually, it's an autosomal recessive condition. হ্যাঁ, অক্সিজেন 20. রিসেসিভ 50% হবে। So, in the autosomal recessive category, 50% of the next child will be carrier, okay, and the 25% will be affected, and the ভাই, এই 25% will be কোশ্চেনটা normal. মনে হয় আমি এমবিবিএস লেভেলে পড়ছিলাম, ওইটাই মনে আছে। 65% এই পার্সেন্টেজ। Yes. So 50% will be the carrier, 25% will be the diseased, and 25% will be normal. So a patient with poorly controlled asthma started on montelukast. So what is the mechanism of montelukast? লিউকোট্রিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। Agonist or antagonist? অ্যান্টাগনিস্ট। Antagonist. Antagonist. So the forms of LTRA are montelukast and jafelukast. Actually, it is useful in asthma, steroid induced asthma, aspirin induced asthma, and exercise induced asthma. Which of the following causes of lung fibrosis predominantly affect the upper jaw? এক্সটেন্সিভ অ্যালার্জিক লাং So the ফ্যাক্টর extensive allergic বলে alveolitis causes upper jaw lung fibrosis. Next question: a patient is having some rise in the TLCO. Okay, rise in the TLCO. That means high leukocyte. High তো কি বলবো এটা, আমরা কি বলবো, ট্রান্সফার কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্বন মনোক্সাইড, তাই না? সো কোন কোন কন্ডিশনে টিএলসিও বাড়ে আমাকে একটু ভাই, বলেন। এটা কি পালমোনারি হ্যামোরেজ? হেল্প বাড়ে না? হেল্প করছিলাম এটা, হেল্প দিয়ে পালমোনারি হ্যামোরেজ। ইয়েস, হেমোরেজ। হ্যাঁ, সো ভাই, বাড়বে ওই যে অ্যাজমাতে। হেল্প দিয়ে পড়ছিলাম, ওই যে এস তে হ্যামোরেজ, আমি মনে হয় এরকম পড়ছিলাম। তারপরে এইচ এ তে অ্যাজমা, এল তে লেফট টু রাইট শান্ট, পি তে হলো পলিসাইথেমিয়া, আরো কিছু কন্ডিশন আছে, হাইপার কাইনেটিক স্টেট, এক্সারসাইজ, এরকম মনে হয় কিছু ছিল। So the following would fall into the cause of fall in the TLCO. Okay, এমফাইজেমা। so emphysema আমরা জানি TLC টা কম। ওকে, এটা আরেকটা জিনিস ছিল, এটা হচ্ছে একই কোশ্চেন গুলো। হ্যাঁ, এনিমিয়াতে কমে যায়। তো এটা মনে রাখলেই হবে। সো অ্যানিমিয়া, হেমোরেজ, আর লেফট টু রাইট ভাই, আমি ওই যে ভাই রেস করে ওইটা পড়ছি আর কি। হ্যাঁ, যে যেমন টেকনিক যেমন রাখতে চান। হ্যাঁ, the next question: what is the most underlying organism causing the clinical picture? So the patient is having hyponatremia and the saturation is 94%. Okay, and the patient recently been diagnosed with COPD. So what is the most likely underlying organism? By hemophilus influenza, acute exacerbation of COPD তে মেন exacerbation এটা। Mild hyponatremia, but the patient is having COPD actually. Okay, so জি COPD exacerbation, we all know that জি, hemophilus hemophilus influenza। main But pathogen. bronchiectasis ও তো সেম। Yes, the same organism. NIV is least likely to be successful in which of the following condition? Non-invasive ventilation কোনটাতে কাজে লাগে না?
ভাই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া না, সরি ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস মনে হয়, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, সরি ভাই, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস। কারণ ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস হলে তো পোস্চুরাল ড্রেনেজ করব। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে সিপ্যাপ দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ওটা একটা কাজ নন করে এটা, এটা ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস হবে, কারণ ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস তো পোস্চুরাল ড্রেনেজ করে। yes. So there are the key indications of non-invasive ventilation. So the key indications will be the COPD with respiratory acidosis. That means COPD will be 7.25 to 35. Type 2 respiratory failure secondary to chest wall deformity. Neuromuscular disease, obstructive sleep apnea. Cardiogenic pulmonary edema. That means ARDS. Okay, and weaning from tracheal intubation. একটা পেশেন্টকে ইনটিউবেট করা আছে, আইসিইউতে আছে, সেখান থেকে আপনি উইনিং করার জন্য, মানে ফিরে আনার জন্য আপনাকে সিপ্যাপ দেওয়া লাগতে পারে। এতে the pressure setting, bi-level pressure setting for CPAP. Okay. The patient is having cystic fibrosis due to defect in the cystic fibrosis transmembrane conducting regulator gene. So which chromosome is actually involved? 11 ওকে, বলে গেছে 7। So 7. Okay. So 7 is responsible for cystic fibrosis. Which of the following is the most likely cause? So a patient is having some fibrosis in the predominant in the lower jaw. Okay. So CT scan is showing fibrosis in the lower jaw. Okay. So what will be the clue here? এবার অ্যাসবেস্টোসিস, এটাই তো মনে হচ্ছে, এক্সপোজার টু অ্যাসবেস্টস, লোয়ার জোন যেহেতু। Yes, lower jaw lung fibrosis. Asbestosis lower jaw করে দেয়। So all the occupational lung disease will be upper jaw except asbestosis. Asbestosis will be causing the lower jaw lung fibrosis, despite being the occupational exposure related disease, occupational lung disease. Okay, so a 58-year-old man, originally from India, presented with some progressive shortness of breath, and the patient is having ankylosing spondylitis with some history of taking amiodarone for atrial flutter. Okay, the patient is having some arrhythmia. That's why this patient takes amiodarone, and the patient is having some repetition in the base. So what will be the cause of this? এমিউডেরন, Sulfan methotrexate, sulfasalazine. These are the nitrofuranate. These are the drugs can cause lower jaw lung fibrosis. But we all know that despite being a connective tissue disease, ankylosing spondylitis causes upper jaw lung fibrosis. Okay, so you have to be very much কি বলবো, মনোযোগী হইতে হবে যে আসলে কি হচ্ছে এখানে, ঘটনাটা কোনটা হচ্ছে ইস্যুটা। So the amiodarone can cause the lower jaw lung fibrosis. Next question: a 48-year-old patient with COPD 10 years ago is experiencing shortness of breath and the productive cough with purulent sputum. What is the most common causative organism of this? Hemophilus influenza. For COPD exacerbation, Haemophilus influenza is the most common organism for the infective exacerbation of the COPD. Okay, so what will be the bi-level airway pressure, মানে BiPAP এর সেটিংটা কি হবে in the type 2 respiratory failure secondary to COPD? বা এটা ওই যে আইপ্যাপ, এটা হলো 10 সেন্টিমিটার আর ইপ্যাপটা হলো 5 সেন্টিমিটার। So 10 and the 5. Okay, so in some scenario or in some question you can have IPAP of 12 centimeter and EPAP of 5 centimeter also. Okay, next question: a 41-year-old patient is having asthma and weakness in the left hand. দেখেন অ্যাজমার পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো ইওসিনোফিলিয়া নিয়ে এবং লেফট হ্যান্ডে উইকনেস, দ্যাট ইজ ডিউ টু লেফট আলনার নার্ভ পালস। সো কাঞ্জাপু বলেন তো এটা ডায়াগনোসিস কি? কাঞ্জাপু এটা বলেন ডায়াগনোসিস কি? আমি বলতেছি, আলনার ইওসিনোফিলিয়া আছে, তারপর হচ্ছে জেনারেল উইকনেস, এটা অ্যাজমা পেশেন্ট আছে। ইওসিনোফিল, কিন্তু অ্যাজমা ইওসিনোফিল তো আছে ভাইয়া, এটা ওই যে চার্কস্ট্রাস ডিজিজ। Yes, very good. This is actually Churg-Strauss disease, and the Churg-Strauss disease, which antibody is most likely present? প্রিয়াঙ্কা Churg-Strauss. প্রিয়াঙ্কা পজিটিভ ভাইয়া।
Priyanka positive. Yes, very good. The patient is in the respiratory clinic having some pulmonary embolism despite anticoagulation with warfarin. And the patient is on warfarin, but this patient developed pulmonary embolism. So, which of the following psychological changes would be expected? By reduce TLCO, pulmonary embolism এটা কমে মনে Which of TLCO the কমে যায় physiological changes? by reduce TLCO. In pulmonary embolism, actually there will be no ventilation actually, where the embolism is, if the embolism is in the bronchus. So so that the occluded bronchus, due to the occluded bronchus in the vessel, due to the occlusion of the arterial supply or blood supply to the bronchus, there will be no passage of the carbon monoxide from alveoli to the blood, okay, or blood to the alveoli. So there will be no transfer of, due to less transfer of carbon monoxide to the uh, uh, to the blood vessel to the airway. There will be low TLCO. Okay. Next question. A patient is having from bronchiectasis and recurrent chest infection, and the patient is being suspected about the cystic fibrosis. So, what is the normal function of cystic fibrosis transmembrane regulator gene? Chloride It is channel. actually ha- acts as a chloride channel. Okay, and this chloride channel is the cyclic AMP regulated chloride channel. A patient of 58 years comes to the surgical ward. Okay, so after 7 days, the patient had anterior resection of the rectal carcinoma, and the patient has developed consolidation in the lower lobe after rectal carcinoma. Okay, anterior section of the rectal carcinoma, the consolidation developed, and there's some bilateral infiltration in the lung base. So, what is the most likely diagnosis here? Can it be ARDS? ARDS ভাইয়া Can it be bilateral lobar pneumonia? বাইরে ARDS হবে Okay. পেশেন্টের যদি আপনার কোনো অপারেশনের পরে এরকম বাইল্যাটারাল ইনফিলট্রেট ডেভেলপ করে লাংসের ভিতরে, এবং এটা হলো আমাদের ইন্ডিকেট করবে, এটা হলো ARDS. ওকে, অপারেশন ওকে, আমাদের মনে হয় শেষ রেসপিরেটরি সিস্টেম, আর মনে হয় নেই পেজ। ওকে, হ্যাঁ, এখানেই শেষ। তাহলে ARDS দিয়ে আমাদের এখানে শেষ কোশ্চেনটা শেষ ছিল, এবং ARDS থেকে আমরা তো জানি অলরেডি ARDS এর ডায়াগনোসিস হচ্ছে অ্যাকিউট অনসেট, এবং এটা উইদিন 1 উইক কোন একটা ক্লু থাকবে, 1 উইক অফ নন রিস্ক ফ্যাক্টর, দেয়ার বি ফিচার্স অফ পালমোনারি এডিমা, bilateral infiltrate in the chest X-ray, and there will be normal cardiac function. That means it's actually a non-cardiogenic pulmonary edema, and partial pressure of oxygen and fractional inhaled of oxygen will be less than 40 kilopascal. And the management, how will you manage? You have to manage the patient in the ITU by oxygenation or ventilation, and there you should give the organ support like vasopressor, and the treatment, you have to treat the underlying cause, like if the patient is having some infectious condition or sepsis, you have to give antibiotics, and you have to maintain a position like a pond positioning and muscle relaxation, and it will be done by, or it will be done by some physiotherapist. Okay, so there are some management strategies, and in the clinical feature category, you will have the dyspnea, elevated respiratory rate, bilateral lung cancers, and low oxygen. These are the risk factors of causes. Okay, so look at this COVID-19, acute pancreatitis infection, massive blood transfusion can also cause, and trauma. Okay, so these causes will be given in the scenario actually. Okay, so just remember these causes, because in the scenario they can give some, like the patient had some trauma. So here in the question there was some history of surgery. Okay,
ভাইয়া Okay, and যতগুলো সিস্টেম পড়ছি এখন পর্যন্ত কার্ডিওলজিটা অনেক কঠিন লাগতেছে। yes, cardiology always কঠিন, neurology always কঠিন, বাট মানে কিছু আমি করার নাই। 3টা লেকচার পড়ছি ভাইয়া, হ্যাঁ, কিন্তু বারবার প্যাচ লেগে যাচ্ছে। আপু এটা হবে, কার্ডিওলজি স্টিল একটা ডিলেমা আমার কাছে লাগে, হ্যাঁ, যে কোনটা আনসার দিব, কোনটা হবে। তো এটা এটা সবসময় ডিলেমার মধ্যেই থাকবে। বাট কার্ডিওলজিটা একটু আস্তে ধীরে পড়বো ভাইয়া, কারণ এত মানে বাকিগুলা যেমন অনেক ইয়ে করে পড়তে পারছি, কার্ডিওলজি সময় লাগতেছে। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, কার্ডিওলজি চলতে থাকুক, আর এই দিক থেকে আপনার আমরা রেসপিরেটরি পাস্টে শুরু করবো, ঠিক আছে? জি ভাই, আচ্ছা, জি, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।